Good day, everybody. I hope that you're fine and everything is okay. And as usual, my first question for you is, what day is it today? Yes, today is Monday, the 13th of April, 2020. And now, as usual, you know what to do. You need to pause the video and write down the date. Okay, and now let's move to today's topic and goals. So, our goals for today. Goal number 1, to learn about past simple time. Number 2, learn when to put the ed ending. Number 3, to be able to write about the past. And number 4, to be able to speak about the past. Okay, so past simple. When do we use it? We use it when we want to talk about finished actions in the past. Да, когда мы с вами говорим о законченных действиях в прошлом. And we also use it when we want to talk about states in a finished past time. Также, когда мы говорим с вами о состояниях, которые, опять-таки, у нас завершились в прошлом. Also, what do we do? For regular verbs, we add d or ed. А для правильных глаголов мы с вами добавляем d или ed. Сегодня у нас с вами пойдет речь именно о правильных глаголах. And here we have some examples like love plus d, loved, play plus ed, played. Also, warning, not all verbs follow the rules. There are special naughty verbs called irregulars, and we will learn about them next time. Да? Мы с вами выучим о неправильных глаголах, они такие у нас с вами коварные, их достаточное количество, и выучим мы про них с вами в следующий раз. And here we have also some helpful hints. И у нас тут с вами небольшая подсказка. Time markers, да, маркеры времени, так скажем, слова, с которыми у нас употребляется past simple. For example, yesterday, да, вчера, last week, summer, year, etc. Да, на прошлой неделе, прошлым летом, в прошлом году и так далее. In January, да, в январе, январь у нас уже с вами закончился, это у нас с вами past. And, for example, 2001, 2001, тоже давно прошел, past. An hour, a week, a year ago, etc. Да, час назад, неделю назад, год назад. Да, все это у нас с вами уже в прошедшем. Okay, and now let's move to special rules. Rule number 1. If a verb ends with e, you only need to add d. А если у нас с вами глагол заканчивается на и, то мы просто добавляем d. As you can see in the example, love plus d, loved. Rule number 2. If a verb ends with y and the letter before is a consonant, then y changes into I and then add ed. Если у нас с вами глагол заканчивается на y, и перед этой y у нас стоит согласная, то тогда y у нас меняется на I и добавляется ed. As in the example, study, studied. Rule number 3. If a verb ends in y, but the letter before is a vowel, then y doesn't change. We just add ed. А если у нас y и перед ней стоит гласная, то тогда у нас ничего не меняется, мы просто добавляем ed. As in the example, play, we just add ed, played. And rule number 4, be careful here. If a verb is a closed syllable with a vowel surrounded by two consonants, making the vowel sound short, we double the last letter and then add ed. Да, что у нас с вами здесь за правило? Если глагол у нас является, по сути, закрытым слогом, когда, да, когда гласная у нас окружена двумя согласными, то тогда мы с вами удваиваем последнюю согласную. Смотрите. Hug, да, H, G у нас согласные, U гласная. Мы с вами удваиваем последнюю G и добавляем ed. Получается у нас hugged. Okay, and here we have some verbs. Let's have a look at them. Walk, play, love, like, paint, cook,
watch, clean, study, bake, and wash. Do you know how to translate them? Помните, как их перевести? Let's check. Давайте проверим. Walk – гулять, play – играть, love – любить, like – нравится, paint – красить, cook – готовить, watch – смотреть, clean – мыть, study – заниматься или учиться, bake – выпекать, wash – мыть, стирать. So your task is to change these verbs into their past simple form. А ваша задача поставить эти глаголы в форму past simple. So you need to pause the video, write them down in your copybook, and then you can come back and check your answers. And now you can see the answers. Walked, played. Да, все помнят, что у нас в этом случае y не меняется, мы просто добавляем ed. Loved, liked, painted, cooked, watched, cleaned, studied. Studied. В этом случае у нас y поменяется на I, и мы добавим ed. Baked and washed. And you use past simple. Now you can see some verbs. Walk, play, laugh, like, paint, cook, watch, clean, study, bake, and wash. And you need to make sentences using them in past simple. И ваша задача составить предложение, используя эти глаголы в past simple. So you need to make the sentences and write them down in your copybook. And now you can see an example. Yesterday I walked with my dog in the park with my mom. Now, so as usual, please put the video on pause and write down the sentences. Today's tasks. Задание на сегодня. Task number 1. Do the tasks on these slides in this presentation in your notebook and upload photos of your work on Dnevnik or Class Dojo. Task number 2. Do the worksheet and upload it to Dnevnik or Class Dojo. And this was the end. So thank you, good luck, and goodbye. I'll see you next time.